म्हणजे रविवार विशेष हा वेबिनार आपण समर्थ ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन बेल्ले आणि जुन्नर तालुका विज्ञान व गणित अध्यापक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवार विशेष हा वेबिनार आपण ह्या रविवारपासून सुरू केलेला आहे. आणि त्याचं पहिलं सत्र आदरणीय डॉक्टर दिनेश पायमोडे सरांच्या मार्फत आपल्या वेबिनार थ्रू होत आहे. तर आजच्या वेबिनारची माहिती आणि आदरणीय डॉक्टर दिनेश पायमोडे सरांची एक ओळख करून देण्यासाठी मी विनंती करतो, जुन्नर तालुका गणित अध्यापक संघाचे अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण ताजने सर. धन्यवाद सर. समर्थ शैक्षणिक संकुल आणि जुन्नर तालुका विज्ञान व गणित अध्यापक संघ आयोजित रविवार विशेष वेबिनार यामध्ये मी आपल्या सर्वांचं उपस्थित सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो आणि सर्वांना धन्यवाद देतो. आजचा आपला रविवार विशेष वेबिनारचा विषय आहे रेमडेसिवीर औषध निर्मितीची यशोगाथा आणि मार्गदर्शक वक्ते आहेत सन्माननीय डॉक्टर दिनेश पायमोडे जे युवा शास्त्रज्ञ आहेत. आपणा सर्वांना माहीत आहे की चीनच्या वुहान शहरातून कोविड-19 या विषाणूजन्य रोगाची निर्मिती झाली किंवा प्रसार झाला आणि पाहता पाहता संपूर्ण देश या कोविड-19च्या विळख्यामध्ये अडकला. नुसता अडकलाच म्हणता येणार नाही, तर सर्व देशांची अर्थव्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था ही पूर्णपणे ह्या कोविड-19 साथीच्या रोगामुळे बळी पडली. अनेकांना आपले प्राणही गमवावे लागले. यामुळे अनेक कुटुंबही उद्ध्वस्त झाली आहेत किंवा होतही आहेत अजूनही. या कोविड-19 वर कोणत्याही प्रकारचे प्रभावी औषध नव्हते किंबहुना ते त्या आजारावर लागू होत नव्हते. अनेक देशांचे शास्त्रज्ञ अहोरात्र ह्या संशोधनामध्ये जीव ओतून किंवा जीवाची पर्वा न करता इतरांचे प्राण वाचवण्यासाठी संशोधन कार्यामध्ये झोकून देत होते. त्याचबरोबर पोलीस विभागातील कर्मचारी असतील, आरोग्य विभागातील डॉक्टर पासून नर्स पर्यंत इतर स्टाफ पर्यंतचे सर्व कर्मचारी असतील, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक किंवा इतर कर्मचारी असतील, सामाजिक क्षेत्रातील तसेच विविध सेवाभावी संस्थातील काही व्यक्ती असतील, हे देखील रात्रंदिवस या साथीच्या आजाराविरुद्ध लढत असताना एक कोविड योद्धा म्हणून आपले कार्य प्रामाणिकपणे बजावत होते. हे सर्व होत असताना सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये जेव्हा लॉकडाऊन आपल्या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, पुणे जिल्ह्यामध्ये झाले, त्यावेळेस ओसंडून वाहणाऱ्या बाजारपेठा, रस्ते मात्र पूर्ण ओस पडले होते. जसा हा रोग आपला पाय रुजवत होता, तस त्याची तीव्रता नागरिकांपर्यंत पोहोचत होती. आणि हे सर्व होत असताना आपल्यातील एखादा व्यक्ती जर या रोगाला बळी पडला, तो जर मृत झाला, तर अक्षरशः काही ठिकाणी अंत्यविधीसाठी सुद्धा माणसं उपलब्ध होत नव्हती. वैद्यकीय यंत्रणांवर व पोलीस यंत्रणांवर, प्रशासनावर त्याचा प्रचंड ताण निर्माण झाला होता. माणूस माणसापासून दुरावत होता. हे सारं होत असताना निसर्ग मात्र निरागसपणे याकडे पाहत होता आणि निसर्गावर मानवाने केलेल्या अतिक्रमणामुळेच की काय या विषाणूचा प्रसार जगभर झाला अशी चर्चा सर्वत्र होत असताना निसर्ग मात्र शुद्धतेच्या दिशेने वाटचाल करत होता. विषाणूचा प्रादुर्भाव मात्र कमी होत नव्हता. संपूर्ण मानवजात या साथीच्या रोगामध्ये अडकली होती. दिवसेंदिवस लॉकडाऊन वाढतच होते. अन्न पाण्या वाचून काहींची हेळसांड होत होती. ज्यांचं हातावर पोट होतं
अशा लोकांवर अक्षरशः काही दिवस उपासमारीची देखील वेळ आलेली आहे. काही लोकांनी शहराकडून गावाकडची वाट धरली. गावाकडची वाट धरत असताना अनेक लोकांना गावामध्ये आल्यानंतर बरे वाईट असे असंख्य अनुभव आले. कोविड-19चा विळखा शहरानंतर गावाकडेही वाढला. हा विळखा जसजसा वाढत गेला तसतसा मोठमोठ्या स्वरूपात होणारे समारंभ असतील, धार्मिक विधी असतील, हे सर्व बंद होत गेले. सर्व धार्मिक स्थळ बंद झाली आणि काहींची आशास्थानं देखील बंद झाली. हळूहळू लोक जसजसं लॉकडाऊन वाढलं, प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या सूचना वारंवार देण्यात येत होत्या. त्यामुळे कोविड-19च्या प्रादुर्भावाविषयी लोक जागरूक होत होती. आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी अनेक नाना विविध प्रकारची उपाययोजना घरगुती पद्धतीने देखील करत होती. मग त्यामध्ये आयुर्वेदिक काढे असतील, मास्कचा वापर असेल, सॅनिटायझरचा वापर असेल, अशा प्रकारच्या उपाययोजना करून कोविड-19ची बाधा आपल्याला होणार नाही, आपल्या कुटुंबाला होणार नाही, म्हणून अनेक जण आपापल्या परीने खबरदारी व उपाययोजना करत होते. दिवसेंदिवस वाढत जाऊन काळजीही वाढत चालली होती. भीतीचे वातावरण सर्वत्र पसरले होते. अनेक नवनवीन प्रश्न मानवापुढे उभे होते. वेगवेगळ्या देशातून औषध संशोधनाच्या बातम्याही देखील पुढे येत होत्या. चाचण्या सुरू झाल्यात अशी सुखद बातमी देखील आपल्यापर्यंत अनेक वेळा पोहोचलेली आहे. चाचण्या सुरू झाल्यामुळे आशेचा किरण लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला होता. पण औषध कधी आमच्यापर्यंत पोहोचणार असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांसह सर्वांनाच भेडसावत होता. बंद पडलेले हे सार कधी सुरळीत होईल, या प्रश्नाने माणूस तर पूर्ण वेडापिसा झाला होता. विषाणूजन्य आजारावर नवीन औषध शोधण्यासाठी किमान 8 ते 10 वर्षाचा कालावधी लागतो, अशाही स्वरूपाच्या काही बातम्या समोर आल्या आणि काहींच्या काळजांचा ठोकाच चुकला की आत्ताच सुरू झालेला हा आजार, यावर जर औषध निर्माण करण्यासाठी जर 8 ते 10 वर्ष लागत असतील तर एवढी वर्ष आपण कशी काढायची. पण जादूच्या छडीप्रमाणे रेमडेसिवीर नावाचे औषध निर्माण झाले आणि अनेकांनी निश्वास सोडला. अमेरिकेतील जिलीड सायन्स कंपनीने रेमडेसिवीर हे औषध तयार केले. ह्या औषधाच्या संशोधनामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणारे आपले जुन्नर तालुक्यातील भूमिपुत्र, युवा शास्त्रज्ञ सन्माननीय डॉक्टर दिनेश पायमुडे यांचा आम्हा जुन्नरकरांबरोबर संपूर्ण देशाला सार्थ अभिमान आहे. आणि हा अभिमान आपण सर्वांनी बाळगला. म्हणूनच समर्थ शैक्षणिक संकुल, जुन्नर तालुका विज्ञान व गणित अध्यापक संघ यांच्या वतीने आज हे रविवार विशेष वेबिनार आपण आयोजित केलेले आहे. हे वेबिनार आयोजित करण्यासाठी समर्थ शैक्षणिक संकुलनाचे विश्वस्त सचिव सन्माननीय विवेकजी शेळके सर, त्याचबरोबर विश्वस्त आमचे मार्गदर्शक वल्लभजी शेळके सर यांचं खूप मोलाचं सहकार्य व मार्गदर्शन वेळोवेळी आम्हाला लाभत असतं. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या वेबिनारच्या आयोजनासाठी जुन्नर तालुका विज्ञान अध्यापक संघाचे सन्माननीय अध्यक्ष प्राध्यापक रतिलाल बाबेल सर, उपाध्यक्ष YB दाते सर, सचिव सन्माननीय TR वामन सर आणि जुन्नर विज्ञान अध्यापक संघाची संपूर्ण टीम, त्याचबरोबर गणित विज्ञान अध्यापक संघाची संपूर्ण टीम यांचंही बहुमोल मार्गदर्शन व सहकार्य हे वारंवार लाभलेलं आहे. हे वेबिनार्स घेण्यासाठी जो टेक्निकल सपोर्ट आवश्यक आहे, तो टेक्निकल सपोर्ट देण्याचं काम या समर्थ शैक्षणिक संकुलनाचे ॲडमिन ऑफिसर प्राध्यापक प्रदीप गाडेकर सर असतील, त्याचबरोबर संगणक विभाग प्रमुख डॉक्टर भूषण बोराडे सर
व त्यांचे सहकारी योगेश शिंदे सर आणि या समर्थ शैक्षणिक संकुलातील सर्व विभागाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, सर्व कर्मचारी वृंद, संचालक मंडळ यांच्या विशेष मार्गदर्शन व सहकार्यामुळेच आजपर्यंत 19 ते 20 वेबिनार्स वेगवेगळ्या विषयावर आपण आयोजित केलेले आहेत. प्रेक्षकांचाही बहुमोल असं मार्गदर्शन, सहकार्य व सहभाग या निमित्ताने लाभत असतो. अनेक वक्ते जे बोललेले आहेत तेही या वेबिनारचा आनंद घेण्यासाठी जॉईन झालेले आहेत. या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा तीनही संस्थांच्या वतीने सहर्ष असं स्वागत करतो. सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि आजचे आपले जे मार्गदर्शक वक्ते आहेत, युवा शास्त्रज्ञ सन्माननीय डॉक्टर दिनेश पायमोडे यांचा थोडक्यात परिचय मी आपणा पुढे करून देतो. असं पाहिलं तर कोरोनाचा सर्व जगात मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत आहे. कोणत्याही प्रकारची लस यावर अजूनही शोधण्यात आलेली नाही. पण तरी देखील कोरोना बाधित रुग्णांना एक दिलासादायक बाब म्हणून हे रेमडेसिवीर नावाचं औषध आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. आणि हे औषध बनवण्यासाठी जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथील डॉक्टर दिनेश पायमोडे यांनी संशोधन करून एक भरघोस असं मोलाचं योगदान त्यामध्ये दिलेलं आहे. डॉक्टर दिनेश पायमोडे हे आपल्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी म्हणजे चाळकवाडी गावचे आहेत. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपळवंडी किंवा चाळकवाडी या ठिकाणी झालेलं आहे. तर माध्यमिक शिक्षण शिवांजली विद्यानिकेतन चाळकवाडी या ठिकाणी झालेलं आहे. सरांनी बीजे महाविद्यालयामधून BSc पूर्ण केलेली आहे. तर आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातून त्यांनी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये MSc पूर्ण केलेला आहे. त्याचबरोबर ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉक्टर CV रमन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरांनी केमिस्ट्री या विषयात PhD पूर्ण केलेली आहे. सरांचं अनेक शोध निबंध, संशोधनावर आधारित असलेले लेख आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत. डॉक्टर दिनेश पायमोडे सर सध्या औषध निर्माण शास्त्रात अमेरिकेतील व्हर्जिनिया कॉमनवेल्थ विद्यापीठात वरिष्ठ शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. सरांच्या ह्या संशोधन कार्यामुळे सरांना अनेक पुरस्कारही मिळालेले आहेत, अनेक फेलोशिपही मिळालेले आहेत. सरांना सन 2009-11 मध्ये एकलव्य स्कॉलरशिप ही पोस्ट ग्रॅज्युएट साठी मिळालेली आहे. त्याचबरोबर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर फेलोशिप पण सरांना मिळालेली आहे. 2012 ते 2016 या दरम्यान डॉक्टरेट स्टडीसाठी सरांना सिनियर व ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप देखील मिळालेले आहेत. सरांनी या संशोधन कार्यामध्ये खूप असं योगदान देऊन हे रेमडेसिवीर औषध निर्माण करण्यासाठी जे काही योगदान दिलं त्यामुळे आपल्या जुन्नर तालुक्याचंच नव्हे तर पूर्ण भारत देशाचं नाव हे जगाच्या पाठीवर उज्ज्वल केलेलं आहे. असे हे आजचे आपले मार्गदर्शक वक्ते युवा शास्त्रज्ञ सन्माननीय डॉक्टर दिनेश पायमोडे सर यांना मी आपल्या सर्वांच्या वतीने विनंती करतो की त्यांनी आज आम्हाला या रेमडेसिवीर औषध निर्मितीची यशोगाथा ही आमच्या समोर मांडावी. सरांचं मी आपणा सर्वांच्या वतीने या वेबिनार मध्ये सहर्ष स्वागत करतो. सरांनी बहुमोल वेळ आपल्याला दिला त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो आणि सरांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. मी सर्वात प्रथम भूषण बोराडे सर,
यांना मी थँक्स म्हणेल त्यांनी मला इन्व्हिटेशन दिल्याबद्दल. तसेच समर्थ इन्स्टिट्यूट शैक्षणिक संकुल आणि जुन्नर तालुका विज्ञान आणि गणित अध्यापक संघ यांना देखील थँक्स म्हणेल. तसेच आत्ताच ताजने सरांनी जे माहिती दिली कोविड-19 बद्दल त्याबद्दल सुद्धा त्यांचे आभार आणि माझं इंट्रोडक्शन केल्याबद्दल देखील आभार. जे ताजने सरांनी जे काही मुद्दे मांडलेत, त्यातले काही मुद्दे मी माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये घेणार आहे. फक्त त्यातलं एक पॉइंट मी क्लॅरिफाय करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. तो म्हणजे की त्यांनी एक वाक्य बोललं होतं की गिलियड सायन्सेसनी रेमडेसिवीर सुरुवातीला बनवलं. ते एकदम बरोबर आहे. पण मी गिलियड सायन्सेसमध्ये आहे आणि मी त्यात पार्टिसिपेट होतो. असं त्याचा थोडा अर्थ होता. तर मी तिथे नाही आहे. नंतर त्यांनी जी इंट्रोडक्शन दिली त्यात की मी मेडिसिन्स फॉर ऑल इन्स्टिट्यूटमध्ये व्हर्जिनियामध्ये आहे आणि मी रेमडेसिवीर बनवण्यासाठी जी प्रोसेस आहे त्यावरती काम केलेलं आहे. तर फक्त थोडंसं क्लॅरिफिकेशनसाठी मी अगोदर सांगत आहे. आणि मला असं सांगितलं आहे बोराडे सरांनी की भूषण बोराडे सरांनी की द ऑडियन्स इज मेजॉरिटी ऑफ pharmaceutical engineering, BCS, and diploma students. So I have tried to make my presentation very general. I have tried to not include much chemistry so that everyone can understand it. So with this, I would like to go ahead with my presentation. So the title of my today's topic is Remdesivir, the journey from its discovery to its use for the treatment of COVID-19. So I will go ahead and I have deleted my introduction slide because already Tajni sir has given introduction for me. Thank you, Tajni sir. And I would like to tell about the Medicines for All Institute in brief, which is very important. And why it is important, I will tell you in the next slide. So Medicines for All Institute was established in July 2017 by Professor Gupton, Professor Frank B. Gupton, along with a few professors from the University of Virginia Commonwealth University. It is based at Virginia Commonwealth University in the Chemical and Engineering Sciences Department. Dr. David Sneed is the director of research, who is the actual responsible person for all the research activities going on in the M for All Institute. So what is the mission of Medicines for All? So you can see the name itself is like Medicines for All. So the mission is improve access to safe, effective, and affordable medicines, which are currently in the market for the different diseases, or which are expected to be in coming into the market in the recent time. The second mission is like reduce the high cost cost of pharmaceuticals product by reinventing the medicine supply chain. So we use a different we design a novel synthetic routes for these drugs, and we use cheap starting materials, readily available starting materials for the synthesis, and we whatever research we develop, we keep that we give a free access to the in the public domain so that everyone can use. And the last goal of this mission of Medicine for All is train the next generation. As we know that every academic organization or any institute, the goal is to train the student, to educate the students. So as a part of university, the Medicines for All Institute has also this aim that to train the new generation, the many undergrad student and grad student join a Medicine for All Institute. They get the knowledge in chemistry, they get knowledge in the process development, so that they can use this knowledge for their uh, bright future and for the to help the people to get more
drugs available, drugs, or I will say medicine, because drugs can be considered a different part, different type of drugs. So here are the some projects which we have already some worked, currently we are working, and in near future we will be working on this. So you can see the first is HIV, and there are many projects on HIV, as we know that there is no 100% cure for HIV AIDS. So what are these drugs? This is a simple question come into the mind of uh, common people. So that is these drugs like tenofovir, this 3-TC, 5-FTC, nevirapine. These all drugs are the chemical entity which goes into the when it goes into the body, it interact with the enzymes which are responsible to generate or to produce the new HIV virus. So because of this drug, so the new production of HIV virus is either stop or reduces, and it is helpful to um, prevent infection of more HIV from person to person, as well as to reduce the, or as well as to help to the for longer life of the HIV patient. Then there is COVID-19, also one of the uh, important project for us, which was recently started in May 5th after lockdown. And in that COVID-19, we worked on two molecules. One is remdesivir and EIDD 2801. I will give a brief introduction about EIDD 2801 because I'm not gonna talk in the latter part. So EIDD 2801 was developed by Emory University in Atlanta. Emory University in Atlanta. So, and it is found very effective on COVID-19. Then the remdesivir, it will be very cheap than the remdesivir, but the thing is it is not a approved drug, and it is not in the market. So currently it is in a clinical trials. We are hoping that the soon it will pass, it will go through the clinical trials, and it will come into the market so that people will get relief from the remdesivir, which is a costly drug. We have already worked on it on EIDD 2801, and currently also we are working on it. And also we have worked on remdesivir. Then there are other targets for tuberculosis, malaria. This MMV and JPC, these two molecules are also currently in a clinical trials. And before this pandemic, before this COVID-19, I was working on MMV, which is an anti-malarial drug. But it is not in the market. It is still in the clinical trial. Then funding for the or financial support for the Medicines for All Institute. So Bill and Melinda Gates Foundation gives a funding or give financial support for the Medicines for All Institute. So this is very important point, and everyone need to understand this. I would like जनरली कुठलीही कंपनी ज्यावेळेस ड्रग बनवते किंवा प्रोसेस डेव्हलप करते एखाद्या ड्रगसाठी, त्यावेळेस ते पेटंट फाईल करतात. जेणेकरून काय होतं की बाकीच्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांना ती प्रोसेस वापरता येत नाही. ती प्रोसेस वापरता न आल्यामुळे त्या ड्रगचं प्रोडक्शन फक्त एक पर्टिक्युलर कंपनी करू शकते, किंवा जर बाकीच्या कंपन्यांना ते बनवायचं असेल तर त्यांना त्या कंपनीकडून परमिशन्स घ्यायला लागतात, किंवा त्यांना फंड्स द्यावे लागतात. त्यामुळे काय होतं की ड्रग्स हे लिमिटेड प्रमाणात उपलब्ध होतात, आणि ज्या अर्थी ते लिमिटेड प्रमाणात आहे त्यामुळे ते काय होतात, एक्सपेन्सिव्ह होतात आणि लोकांना मिळत नाही. तसेच प्रोडक्शन देखील कमी होतं, त्यामुळे लोकांना मिळत नाही, एक्सपेन्सिव्ह होतात. आणि आपल्याला माहिती आहे की देर आर मेनी NGOs and people who want to do the social work, किंवा जे तळागाळातील गरीब लोक आहेत, किंवा
आफ्रिका यासारखे जे देश आहेत, जे अनडेव्हलप देश आहेत, या देशातील लोकांना एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून काही लोक किंवा संस्था हे फंडिंग मदत करत असतात. आता ते मदत करण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. आपल्या इकडे जनरली जेवण दिलं जातं किंवा फेलोशिप्स दिल्या जातात. तर त्याच प्रकारामध्ये बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हे वर्क करत आहे. तर हा एक त्यातला प्रकार आहे, की सोशल बेनिफिटसाठी फंडिंग देणे. आता हा कसा आहे, ॲक्चुअली हे कसं वर्कआउट होतं? तर ही साधी गोष्ट अशी आहे, की त्यांना समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे. मग ते काय करतात? ते आम्हाला आम्हाला म्हणजेच मेडिसिन्स फॉर ऑल इन्स्टिट्यूट किंवा या इन्स्टिट्यूटसारखे वेगवेगळे जे वर्ल्डमध्ये वेगवेगळे इन्स्टिट्यूट आहेत, त्यांना फंडिंग प्रोव्हाईड करतात. त्या फंडिंगमुळे काय होतं, की आम्ही जो रिसर्च करतो, तो आम्ही रिसर्च पब्लिक डोमेनमध्ये फ्री ॲक्सेस दिला जातो त्याला. आणि तो पब्लिक डोमेनमध्ये अवेलेबल असल्यामुळे जगातील कुठलीही कंपनी त्यांना जर ती प्रोसेस वापरून ड्रग तयार करायचा असेल, तर ते करू शकतात. त्यावर पेटंट फाईल केलं जात नाही. त्यामुळे ती कुठलीही कंपनी ड्रग तयार करू शकते आणि जर ड्रगचं प्रोडक्शन वाढलं, तर अल्टिमेटली मार्केटचा थंब रूल आहे, की प्रोडक्शन वाढलं, तर प्राईस कमी होते. त्यामुळे ज्या जर ह्या रिसर्चमुळे जर प्रोडक्शन वाढलं, तर ही ड्रगची प्राईस ही कमी होईल आणि प्राईस जर कमी झाली, तर ते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल आणि प्राईस देखील कमी असल्यामुळे जे गरीब लोकं आहेत, त्यांना देखील ते इझिली अवेलेबल होईल. हा एक त्यामागचा उद्देश आहे. म्हणून बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हे अशा प्रकारे एक सामाजिक कार्य करत आहे. हा म्हणजे मी देखील कधी विचार केला नव्हता, की हा एक प्रकार असू शकतो, की लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं ते. परंतु इथे आल्यानंतर ते माझ्या लक्षात आलं आणि इट इज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. So in the worldwide, there are different institutes which are affiliated with this Bill and Melinda Gates Foundation and Medicine for All on this mission. I will say mission. So this was all about medicine for all. Now we'll move to our topic, that is when will new drug come for the COVID-19. So here is the layman. Layman layman means the person who is having less knowledge in a particular field, like a common person. So what he is thinking? He's thinking, oh, there is no drug for COVID-19. Then what pharma industry are doing? So he's thinking like, oh, they are doing nothing. But it's not like that. As Tajni sir mentioned in the introduction, the all pharma industries are really working hard for the development of new drug or vaccine on this COVID-19. Also, all the scientific community is really working, particularly doctors, really working hard to get uh, to give the relief to their COVID-19 patient from these uh, problems. So I mentioned a drug or vaccine. So first we need to understand what is vaccine and what is drug or medicine. And then we need to understand what do we need actually. Do we need vaccine or do we need medicine? So actually we need both. We need vaccine as well as we need medicine. Vaccine is like लस and medicine म्हणजेच औषध. So what vaccine does is vaccine is nothing but the uh, type of drug which is used which is given to the human any person or any human before getting affected with disease. And medicine is the drug which is given to the human body or any person after getting affected with the disease. So I will give you example of I will tell in the brief what is vaccine and how it works. I'm not more familiar with this process, but I have a little knowledge which will be very useful for common people or the for this community who is listening us. So what is vaccine?
So we know the famous vaccine in India is polio. Everyone knows. Do bund zindagi ke. So how it works? So vaccine is nothing but a dummy virus. Dummy virus. It is the same like virus, but it's a dummy. So what is dummy? Dummy means it will not affect our body. It will not be harmful to our body, but it will be the same. It will behave same like the actual virus. म्हणजेच सपोज पोलिओचा जो व्हॅक्सिन आहे, पोलिओचं व्हॅक्सिन आणि तर त्या व्हॅक्सिन प्रमाणेच एक व्हॅक्सिन तयार केलं जातं किंवा औषध तयार केलं जातं, की जे त्या व्हॅक्सिन प्रमाणेच आहे आणि ते आपल्या बॉडीमध्ये दिलं जातं. तर बॉडीमध्ये ज्यावेळेस सोडतो आपण, त्यावेळेस काय होतं, की आपली इम्युन सिस्टम जी आहे, ती इम्युन सिस्टम काय कन्सिडर करते, की अ, हा व्हायरस आलेला आहे. तो डमी व्हायरस आहे. हा आपल्याला माहिती आहे. पण जे इम्युन सिस्टमला माहीत नाही. मग इम्युन सिस्टम कन्सिडर करते, की ओके हा व्हायरस आलेला आहे आणि इम्युन सिस्टम त्या व्हायरससाठी फाईट करण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करते आणि अँटीबॉडीज तयार केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये काही सेल्स असतात, की जे अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी जे कोडिंग लागतं, तर ते कोडिंग हे सेव्ह करून ठेवतात. आता हे व्हॅक्सिन असतं आणि डमी डमी व्हायरस असल्यामुळे जरी आपल्या बॉडीमध्ये गेलं तरी आपल्याला त्याचा त्रास होत नाही. पण आपली बॉडी मात्र और इम्यून सिस्टम मात्र त्याच्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करते. मग काय होतं, की सपोज इन फ्युचर की ॲक्चुअल पोलिओ व्हायरस जर आपल्या बॉडीमध्ये आला, तर आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी त्याच्यासाठी लागणारे अँटीबॉडीजसाठी कोडिंग रेडी असतं. कारण त्याने अगोदर बनवलेलं असतं म्हणून. तर कोडिंग रेडी असल्यामुळे इमिडिएटली अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात आणि आपल्याला जे पोलिओ असेल किंवा कुठलाही आजार असेल, त्या आजारापासून लवकरात लवकर आराम मिळू शकतो किंवा कदाचित आपल्याला माहिती न पडता आपल्याला एक्सटर्नली इफेक्ट्स न दिसता देखील तो आजार बरा होऊन जाऊ शकतो. सो अशा प्रकारे हे व्हॅक्सिन वर्कआउट होतं. So I will go next with drug discovery and development process. So as discussed or as Tajni sir gave some information in the introduction, like drug discovery and development needs like 8 to 10 years, and this is a true information. So here are the steps in the drug discovery and development process. The process contains like target selection, then drug discovery. So in drug discovery is compound screening, compound optimization, then drug development, that is called preclinical trials and clinical trials, and finally it get approved and it comes into the market. So I have told this in just 5 steps. It's not that easy that okay it starts here and end here. So it goes through variety of screening and processes. So here is the first one is compound library, synthesis of compound library or target selection. So what is target selection? Target selection is like, okay, what kind of molecule or what kind of chemical structure will be really useful to cure the disease. So that is called target selection, and then make a library of that molecules. So it is a theoretical part. Only make on paper, make the structures which can be useful for which can be a drug in future, like that. So there are many ways to find to find the target selection. I will give one example. Natural products. What is natural product? Natural product means जसं तुळस आपल्याला माहिती आहे, की आपण म्हणतो की खोकला आला की तुळशीचा पानं खा. पाणी खाल्ली की खोकला राहतो. म्हणजे काय आहे, की तुळशीमध्ये काहीतरी एक जो घटक आहे, की जो आपल्याला खोकल्यापासून रिलीफ देतो. तर मग नॅचरल प्रॉडक्ट म्हणजे काय? तर ही नॅचरल जी वनस्पती असेल किंवा ॲनिमल्स असतील किंवा जे नॅचरल जे काही सोर्सेस असतील, लिव्हिंग सोर्सेस, तर त्यांच्यापासून हे जे नॅचरल प्रॉडक्ट आहे, आता हे तुळशीमध्ये काहीतरी एकच पर्टिक्युलर केमिकल एंटिटी असते, की जी ॲक्चुअली युजफुल आहे खोकल्याला बरं करण्यासाठी. तर अशा मग काय होतं, की सपोज आपल्याला माहिती आहे, की तुळशीमध्ये असं
एक्स नावाचं एक केमिकल एंटिटी आहे की जे खोकल्यासाठी आहे, पण त्याचे साईड इफेक्ट सपोज, तर मग आपण काय करतो, तर मग कंपाऊंड लायब्ररी सिंथेसिस कशी असते किंवा टार्गेट सिलेक्शन कसं असतं, कोणीतरी स्क्रीनवरती काहीतरी रफ करत आहे. तर टार्गेट सिलेक्शन अशा प्रकारे होतं की एक नॅचरल प्रॉडक्ट आहे, तर मग त्याचे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह्ज हे theoretically मानले जातात आणि अशा प्रकारे कंपाऊंडची लायब्ररी बनवली जाते. So after having this compound library, then it goes to the in silico study, that is it is a computational study. It is more about the uh, computer programming. So this computer programming means they will develop a program in which they will have enzymes, they will have the enzymatic structures in the program, and then they will keep one by one the model of any chemical into that enzyme, so that, and then they will check the interaction of that molecule with that enzyme. So this is just theoretical and by uh, computer program. So they will find, okay, which can be a suitable drug or which can actually react with the enzyme or particular selected enzyme. So this is how they will study theoretically by using computer programs. That is called computational study, or molecular drug designing, or drug designing and modulation. I don't remember exact the word, but it's similar that. And then they will find they will so it will screen some compounds, and then few targets will come to the next stage here. Then they will go to the next stage, that is in vitro study. In vitro study means the microbiologist, they will generate they will synthesize some cultural cell. This is artificial cells. They will synthesize some artificial cells, and then they screen this synthesized compound for this on this artificial cell. They find the activity against that cells, and then after screening this, it will go to the preclinical trials. And preclinical trials nothing but uh, the actual application of drug on in vivo. In vivo means on animal or uh, any living organism. So it can be a mice or monkey, or can be a frog, and many others, depending on the disease and depending on the type of drug. And then after approval of this, it will go to the human clinical trials, that is called phase 1, phase 2, 3 and 4. For phase 4 is nothing but the compound is in the market. So here is the just graphical presentation for clinical trials. So this is preclinical trial, means the study on animals other than human being. So that is called preclinical trial. In the phase 1, what happens, it will start on the testing in on humans. So in phase 1, they will take like 20 to 80 participants. They will give a dose of drug to them, and they will monitor the effect of the drug on the disease as well as the side effect and all these things. In the when it will get approved, or it will be safe for these 20 to 80 participants, then it will go to phase 3, and it will study for 100 to 300 participants. And then in phase 3, it will study for like 1000 to 3000 participants. So you can see, before approval of this drug, it will be screened for many human beings. And that is also different type of human being, like on child, on aged person, on average young people, also the deceased people, the healthy people, on pregnant women, on everyone. They will do this trial, and they will check the effect of drug on disease, also their side effect and everything. And then it goes to the FDA approval, and after all this documentation, the drug gets approved, and then it comes to the market. That is called phase 4.
So that is like it will be available for the common people. So this is all the process for this drug development. So if you see this figure, so at first stage means you can see this one, you can say this or this. We synthesize like, this is an average number, we synthesize like 10,000 or more than that compounds, and then it will go to the stage. When it will go to the stage 2, it will, the amount, the most of the compounds will get out from the screening because of the other problems, and then it will be screened for at different stages like clinical trials and phase 1, phase 2, and everywhere. And at the end we will get a single compound which will be a really good drug, which will have less side effect. I will not say no side effect, because uh, there are no drugs, or there are not many drugs which can be which are without side effects. So I will say less side effect. But after, you can see like among the 10,000 compounds there is only one hit for the drug, and it goes through this all this process. And for this we need a teamwork. Teamwork is like, we need computational chemist, we need biologist, we need organic chemist for the synthesis of these compounds, we need microbiologist for in vitro study. And it takes like 10 to 17 years for the development of new process, for the new drug. And it cost around $1 billion US dollar, and the success rate is less than 10% to 2%. So this is the overall, very, I have told in very short time, but this actually every stage is like a separate branch of, um, we can say medical science or chemistry or biology, everything, every separate branch of science. And they need to work together, and then only this drug can come to the market. So do we really need to go through all this process? So yes, we need to go through all this process. So here is the best example. What if we don't go through the all process? So this thalidomide, this is the thalidomide case study. Thalidomide is the drug uh, used for skin disease, Kushta. So thalidomide was used in the for leprosy, that is Kushta Rog, and it was very largest selling drug in 1950s and manufactured in 46 countries under at least 37 different trade name. So you can see the structure of thalidomide here, and these both are the structure of thalidomide. But we learn in the intermediate like 10, 11th and 12th that these two structures are different at one chiral because of one chiral center. Here is a S chiral center and here is RS chiral center. When this drug was sold in the market, that time it was a mixture of, it was a racemic mixture. Racemic mixture means it was a mixture of this compound and this compound. And then after a few years, it was observed that the isomer, that is S isomer, is a teratogenic, and which caused abnormalities in the childbirth. So this happened because, why this happened? Because this, in the clinical trials, this drug was not tested in a pregnant woman. And because it was not tested in a pregnant woman, we didn't know that what is the side effect on it. And because of this, a lot of abnormal childs were born during this time, and almost 40% died within 1 year of their birth, and 46 countries were affected. So you can see this small this is just small change, but how it affects on the many lives, and how it is important to go through this process. Now the question comes, so if we need to go through all this process, then should I wait for 10 to 15 years for the COVID-19 treatment, or there is any shortcut to get the drug quickly? So yes, there is a shortcut.
and there is a possibility, I will not say shortcut, but there is a possibility that we can get a drug. And what is that possibility is drug repurposing. So what is drug repurposing? So we have the drugs available in the market which are FDA approved. So these drugs are available in the market. We are using them for the known viruses or for the treatment of known diseases. So what we can do is we can test this drug for the COVID-19 or any new disease, and we can find out how it is useful to get the cure the COVID-19. So this is concept of drug repurposing. So what is the advantage of drug repurposing? The big advantage, as earlier we mentioned, like for the new drug discovery and development, it takes like 10 to 17 years. But if we do the repurposing, the most of the many of the step we can eliminate from the drug development process. And then we need to do a few, we need to do only few studies like phase 2 and phase 3 clinical trials, and then registration, and then we can take to the market. Registration is nothing but the approval from the FDA for the use for the common people. So this is how we can do the drug repurposing, and it is useful. So currently, so we know that COVID-19 is a new drug, uh, came in January 2020, and so what is the best way is to use the drug repurposing trials. So these are the few drugs, list of few drugs. There are actually more than 120 drugs in the world, while they are under trials for COVID-19. So in India also, some of the firm or few pharma companies are uh, under the process of drug repurposing for COVID-19. So this is the one drug, that is favipiravir. Favipiravir is an antiviral medication used to treat the influenza in Japan, and it was sold under the different names in Japan and in Asian countries. So they have found that okay, this is a good drug, or which can be give relief to the COVID-19. So in India, Glenmark Pharmaceutical as well as Sun Pharma, they have secured the regulatory approval for this manufacturing, and they are providing this drug in the under the brand name Fabiflu, and it is used to treat the mild to moderate COVID-19 patients. And the second one is Remdesivir. So Remdesivir, as in the introduction, Tajni sir mentioned that it was developed by Gilead Pharma earlier, and it was originally developed for the treatment of Ebola, but it was not very useful for the Ebola, so they stopped their study. And recently, when they tested the Remdesivir against the COVID-19 patient, they found that it is really active and it can give a relief from COVID-19. So they completed their clinical trials on human being, and then there are many countries like America and India, Japan, even in most of the country in Europe, they have recently approved Remdesivir as as a drug for treating critical patients due to COVID-19, or the patients which are on ventilators due to COVID-19. So in India, Cipla Heterodrug Lab, Dr. Reddy's, they have got license for the manufacture of Remdesivir. So as I mentioned, in this drug repurposing, the Remdesivir found a very suitable drug for this COVID-19, and it has been using in using prescribed by many doctors for the patient. And as Tajni sir mentioned, like the COVID-19 is just spreading very rapidly, and the number of patients are increasing rapidly. But what about the supply of Remdesivir to the patient? There is a very limited supply for the limited supply for this Remdesivir, because as we mentioned, like
the Gilead Sciences had developed this remdesivir, so they have the license with them. So any company in the worldwide, if they want to manufacture this drug, they need to take a license from Gilead Sciences, and then only they can do the production of uh, remdesivir. Now, because of this limited manufacturers, what happened is the remdesivir supply is very less and its demand is high. Because of that, this drug cost is very high. Even most of the people are died because of this less supply of remdesivir. So our institute focus, or even I will say, the Gates Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, gave us target. Okay, during this pandemic, our organization should help to the people to get relief from this COVID-19, and they ask us to work on this remdesivir molecule. So we just look into the literature, and what we found is, so you can see this remdesivir structure. It is a big molecule. It it takes like, it is consist with the three major precursor, that is phosphoryl chloride, or we can say phosphoryl unit. Then there is ribose unit at the center, and then pyrrolutrazine unit. So it is a combination of these three units, and this big molecule needs 25 steps for the completion of synthesis, and require more than 70 starting materials, which are uh, in the earlier in this 2090, sorry 2020, it used to take for the production of one batch like 9 to 12 months. But after found this remdesivir is useful in the for the COVID-19, the most of the people they have, or even the Gilead Sciences, they have improved their process, and now currently they come up with the 6 months for the production of one batch of remdesivir. But still, it requires 6 months for the production of one batch. In India, this average price for this remdesivir one dose is 5,500 rupees. Recently, I heard news like Cipla is uh, announced they reduce their price up to 2,500 rupees. But still, it is expensive and not uh, really easy affordable for the common people. And the most important thing is the supply of remdesivir. So we started working on this, and we targeted a pyrrolutrazine intermediate. So pyrrolutrazine intermediate is this one. So we targeted this intermediate as it is used in the synthesis at the beginning of beginning of the synthesis of remdesivir. So we need this pyrrolutrazine in large quantity. In large quantity. So we went to the literature. We found there is one route available for the synthesis of pyrrolutrazine, which was started from this 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran, and it goes through four steps, pyrrole synthesis, then cyanation, then Boc deprotection, and finally the cyclization with formamidine acetate. This route requires four steps and gives 31% overall yield. You can see the materials they have used, starting materials they have used, like 2,5-dimethoxy tetrahydrobenzofuran, then tertiary butyl carbazide, then this sulfuryl chloride. These all reagents are really expensive and not available in the market, so that they can use immediately and produce a large scale of uh, pyrrolutrazine. So we worked on it, and we designed a novel, design a synthesis for this pyrrolutrazine. So here is our work, that we started our synthesis with pyrrole, and we carried out Wilsmeyer-Hague formylation reaction with POCl3, and then we treated that iminium compound with hydroxylamine hydrochloride, and we got this 2-cyanopyrrole with a 93% yield. These two steps we combined together, and we made it in one pot. Then this two cyanopyrrole we treated with
treated with monocloramine for N-amination, and then we cyclize with formamidine acetate to get this pyrrolotriazine molecule. So here you can see that we use a really cheap starting material like pyrrole, POCl3, and monocloramine, which is synthesized from bleach. We know that bleach is nothing but the disinfectant we use in uh, litters, even for the cleaning of our home. So these all materials are very cheap. You can see the comparison here. We developed our route with two steps, and the overall yield was 59%, which was almost double. Then the starting materials, you can see the availability in the numbers. It is in the metric ton. It is, and these all are very cheap and available in the large quantity. So the purpose is like, since we have efficient method for the production of pyrrolotriazine, we will be having pyrrolotriazine uh, pyrrolotriazine in large quantity, and then which can be useful for the synthesis of remdesivir in large quantity. Now, the when we carried out the reaction first time, we found that in our route there is one limitation. And then what is that limitation is dilute reaction condition. This is very important, where we worked on it, where we worked almost more than 1 month on this one step, that is the amination step. And we need to understand this, why it is important. Like, so any reaction, when it goes to the industry scale, that is large scale, म्हणजे सपोज एक कंपनी आहे, कंपनीला जर लार्ज कंपनीमध्ये आपण लार्ज स्केलमध्ये ड्रग बनवायचा आहे, तर त्यांच्याकडे जो रिएक्टर आहे, सपोज 1000 लिटरचं जर रिएक्टर आहे, तर त्या रिएक्टरमध्ये जास्तीत जास्त कंपाऊंड जर ते बनवू शकले, तर जास्तीत जास्त फायदा होतो, जास्तीत जास्त प्रोडक्शन होतं. तर जास्तीत जास्त कंपाऊंड कधी बनवू शकतात, जर रिएक्शन ही कॉन्सन्ट्रेटेड असेल. जर 1000 लिटरच्या रिएक्टरमध्ये जर ते 500 ग्रॅम जर कंपाऊंड बनवू शकत असेल, तर कंपनी ही इफिशियंटली कंपाऊंड बनवू शकते आणि हे युजफुल असेल. परंतु ह्या रिएक्शनमध्ये प्रॉब्लेम असा होता की जेव्हा हा मोनोक्लोरामीन आम्ही बनवला, इट वॉज एक्स्ट्रॅक्टेड इन MTB. MTB इज मिथिल टर्शरी ब्युटिल इथर. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे फक्त 0.9 मोलर होतं, आणि जेव्हा तो रिएक्शनमध्ये वापरला, तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे खूप कमी असल्यामुळे हा 100 ग्रॅम बनवण्यासाठी और 10 ग्रॅमची रिएक्शन करण्यासाठी आम्हाला 1 लिटरचा रिएक्शन 1 लिटरचा राऊंड बॉटम म्हणजेच रिएक्टर लागत होता. तर हे कंपनी प्रोडक्शनच्या दृष्टीने महत्वाचं, कंपनीमध्ये प्रोडक्शनच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. हे इझी नाहीये. जर रिएक्शन ही खूप डायल्यूट असेल, तर मग प्रोडक्शन कमी होईल. मग हा प्रॉब्लेम कन्सिडर करून we tried to find out the solutions for this problem. Then what we did is we tried to increase the concentration of monochloramine from 0.9 per molar to 6.4 molar. It is almost 8 times more. Then also we decrease the amount of DMF from 20 volume to 5 volume, which is useful to reduce the which is useful to increase the concentration of reaction. Then the another one we tried is we use a monocloramine in we did the addition of monocloramine in the portions. So what we did is like we divided amount of monocloramine in different portions, like 5 portions, and then we added 1 lot into the reaction mixture. After adding, the reaction was stirred for 10 minutes. After completion of or after consumption of this monocloramine, we removed the MTBE. As MTBE is volatile solvent, with vacuum distillation we removed. Then we added second lot. So like that we did 5 lots. So because of this, we really don't need a big reactor for the synthesis of this N-amino 2-cyanopyrrole.
And there is one more technique we use for to resolve this problem, that is a continuous flow technique. For this, we need to understand what is a continuous flow technique. So first we'll see batch process, and then we'll see the continuous flow process. What is batch process? Here is the graphical presentation for batch process. So we take a reactor, or we can say round bottom flask. We add all reagents into that. We stir the reaction, we heat or we cool according to the reaction profile, and it requires a particular time. So after a particular time, the reaction will complete, and then we'll take out the reaction material out, and we'll purify it, and we'll get the product. So this is a batch. Batch means we'll add together into the reactor, together all reagents into the reactor, and we'll react it. But what is a continuous flow? So as the name, it is a continuous flow. It is a new technique where the reagents are streams continuously pumped into the flow reactor. So flow reactor, there are different types of reactor. Here is the image of flow reactor. So you can see these are just tube. This is only tubing, but the length of tube is very high. So what happens? We pump the reagents, and we mix it at the initial stage, and then these reactants flows through this reactor or through this tube. We keep adding the required reagents at the particular interval. And what happened? So this tube is actually acts as a reactor. So in simple word, what we do, we pump the reagents from the one end, and we collect the product from the other end. How efficient it is? It is really efficient, and it has many benefits in the chemistry. This continuous flow is many chemical engineers, this is a part of chemical engineering also. The chemical engineering student can should understand this, and they can really look into this, what is continuous flow. Recently, in the last week, Dr. Amol Kulkarni from NCL Pune, where I completed my PhD, he got the Shanti Swarup Bhatnagar award. The Shanti Swarup Bhatnagar award is like a Nobel Prize in India. So he got this, and he worked on this continuous flow. This is very useful. You can see this application in organic synthesis. So if you take a simple example of this reaction, you see in a batch process, it requires 3 days to complete this reaction. But when it goes to the flow, continuous flow, it just completed within 3.5 hours. So you can see the difference, 3 days to 3.5 hours, plus the yield is 98%. Here you can see in C, the like in a batch the yield was 15%, but in a flow it was 44%. So this is how the continuous flow is really useful in the organic synthesis. But can we use the continuous flow for all the reaction? No, we cannot use. We need to optimize the reactions for uh, optimize the reaction, and we need to check whether it is really useful. So how we use this continuous flow in our reaction? So here you can see, oh, sorry, here you can see the graphical presentation. So what we did is, this is a small reactor. We combine bleach, ammonium chloride, ammonium hydroxide. We stirred it where the reaction is in water and MTBE. Now water and MTBE two are immiscible solvents. Then we pulled this mixture of solvent with chloramine, and it comes into this separating funnel. We can say, see, this is separating funnel, and as it is immiscible solvent, the water layer comes to the down, and the MTBE layer stays up. So this water aqueous layer, so our chloramine is in the MTBE layer. So aqueous layer we can leave it, we can discard it. This MTBE layer which contains this monochloramine, we can take to the reactor where the 2-cyanopyrrole is already reacted in with the NaH,
and DMF. So, and then this reaction will take place here. So 2-cyanopyrrole will react with the monochloramine in this reactor, and we'll take out the MTBE. Since it is a volatile solvent, we'll take out the MTBE with distillation. So you can see we will keep feeding this tank with monochloramine, and we'll keep removing MTBE from this tank. So since it is continuous, we can keep it regular, feeding the tank and removing MTB, and it is a like non-stop process. We really don't need large scale big reactors for this process. So this is how we use this continuous flow technique for this to avoid this limitation of ionization step or dilution problem of ionization. So here, this is how we develop a two-step process for this pyrrolotriazine molecule, which is very useful for the synthesis of remdesivir molecule. With this continuous flow, we carried out the reaction up to 52 gram scale. This research work we publish in American Chemical Society's Organic Letters Journal recently. So, okay, now we develop. So here is the process, actual process to how it goes. So it works like lab scale process, lab scale synthesis, that is like gram scale, 50 gram to 100 gram, that is called lab scale. So whatever we did here, 52 gram, that is a lab scale process. Then it goes to, after successful, it goes to the pilot plant, and then its safety study will be conducted, and it will be carried out on kg scale, and after successful result, it will go to the large scale production, that is called in industry. So this is how it goes, because we know that um, chemistry is not so safe. It is safe if we have thorough knowledge of all the reagents or all the process what you are doing. um, so it is very important to go through these steps. So we had developed this lab scale synthesis. Then we also validated our process on kg scale at pilot plant, and then we also have done the safety analysis study, and we have found that our process is really safe, and which can go to the higher scale. So we are expecting very soon it will be at this stage, that is large scale production, that is in industry. Most of the companies already approached to us for this process, to get this process. So here is the conclusion, that we have developed two-step process for pyrrolitrazine, which is very important precursor for remdesivir, and we use cheap and easily available starting materials for it. The overall yield was improved from 31% to 59%, which was almost double. The process is validated at pilot plant process, and it will go to the um, higher scale process very soon. Uh, very soon, and this process is available for free in a public domain, as I mentioned in the previous. Why our research is important, because it is available for everyone, it is free of cost, everyone can use our research. And as everyone can use, there will be more production of pyrrolitrazine, and there will be more production of remdesivir, and then the supply of remdesivir in the market will be more, and the cost of remdesivir go down. Ultimately, the cost of remdesivir will go down, and the common people like us will get benefit from this. So this is all I have from my uh, research. This is just one slide I have kept. Uh, I forgot to mention in the beginning that everyone said like Dinesh sir, but please don't call me a sir. I'm not really a big person, or I'm still, you can see I'm postdoctoral researcher. I'm still learning at a learning stage. So I don't have much knowledge for the, or I cannot give a more
detailed guidance for the career in the other field, but in the chemistry, of course, I can give. Here is the flow chart which the student can go through. They can do their career in chemistry. Like after BSc, they can go for MSc, uh, which is like again plain science, but they can do a different thing. Like they can do job, academic job like teaching. Then they can give a competitive exams. The competitive exam is not like only this IPS and IAS. There are many postings which they require only a chemist. For example, a forensic department, they is like, that forensic department is a government organization. They need chemist for the analysis of these their samples or whatever. So it is also comes in the competitive exam. So we can apply for this competitive exam. We can clear and we can get job. If that is after BSc, even after MSc also. After MSc, we can clear these exams like NET, SET, GATE, and DST, Inspire. So these exams are useful for the higher education, that is PhD. So, and also there is an option to do a job like industrial jobs, academic jobs, and government jobs, as I told earlier. Also this change of area, this is also important point. The people after BSc in chemistry, they can go for other field like MBA or MCA or MCA or MCS. In different fields are available or open for them. And after PhD, we can go for postdoctoral researcher, where which I'm currently doing. So we can do a research. um, so PhD is like higher degree. After that, there is no higher degree. Postdoctoral research is just research experience. So we can do industrial jobs in academic. You can be uh, a professor, you can be a scientist in government organization or any private organization. So these are the steps, or these are the uh, in you can do this way in the in career in chemistry. So this is very basic. Everyone knows that higher degree is a higher payment and higher position and more responsibility. Better life, it depends on the how much responsibilities is you have. But everyone should keep in mind, not in only chemistry but in everywhere. If you have higher degree, you will get higher payment and you will have higher position and higher more responsibilities for that. So these are the some fellowships to do the PhD in India. The fellowships, average fellowship is 40 to 70,000 rupees per month in India. Here, this is the list of exams. We after clarifying these exams, we can get the fellowship for PhD, and we can complete our PhD with the government fellowships or private fellowships. And if you want to do the PhD in abroad, so there are two things. First thing is qualification. And qualification, yeah, we have master's degree, we have bachelor degree. So this is educational, but apart from that, there is a different qualification they required since it is abroad. English countries, they need GRE, TOEFL, IELTS. The Asian countries like Japan, Korea, they may need their language. Even in Germany and France, China, they want their own language. They will have some own language courses to get entry into the university. And also you will get some fellowships. Here is the list of fellowships you can apply to get uh, for the PhD. Thank you very much. uh, I would like to thank to जुन्नर विज्ञान गणित अध्यापक संघ, समर्थ शैक्षणिक संकुल. अं, मला इथे बोलण्यासाठी संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. बोराडे सरांचे मी आभार मानतो. थँक्यू व्हेरी मच.
Hello. So in chat box, there is one question. तुम्ही जर मला वाचून सांगितलं तर बरं होईल. Okay. There any side effect of this? याची काही साइड इफेक्ट आहे का? साईड इफेक्ट नक्कीच असणार आहेत. पण त्याचे डिटेल्स माझ्याकडे जास्त माहित नाही. त्यामुळेच हा ड्रग जो आहे, हा ड्रग एकदम रेग्युलर वापरला जात नाही. पेशंट अगदी क्रिटिकल स्टेजला असेल और ऑन व्हेंटिलेटर असेल अँड चान्सेस खूप कमी असतील वाचण्याचे, तर हा ड्रग दिला जातो. हॅलो हॅलो, अजून कोणाचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. ठीक आहे, मला वाटते आता काही कोणाचे प्रश्न नाहीयेत. आवाज येतोय सर्वांना माझा? हो, येतो. हॅलो, हा एक प्रश्न आलाय सर. हो. या औषधाचा परिणाम आपल्या किडनीवर किंवा हार्टवर काही होऊ शकतो का? ऍक्च्युअली कसं आहे, हे मेडिकल रिलेटेड जास्तीत जास्त क्वेश्चन आहेत. पण माझ्या मते तरी हे माझं पर्सनल ओपिनियन आहे की हार्टवर याचा परिणाम नसेल. पण किडनी आपल्याला माहिती आहे की किडनी हा असा अवयव आहे की जो हे जे बॉडीमध्ये आपले जे काही आपण खातो ते बॉडीमधून बाहेर टाकण्यासाठी ते किडनी थ्रू जातं. त्यामुळे ऍक्च्युली हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट एक प्रोसेस आहे की जी ड्रग डेव्हलपमेंट आणि प्रोसेसमध्ये केली जाते. ती अशी की कुठलाही ड्रग ज्यावेळेस बनवला जातो त्यावेळेस तो ह्युमन बॉडीमध्ये आल्यानंतर तो किती वेळ बॉडीमध्ये राहतो, तो किती वेळानंतर त्याचं विघटन होतं, तो किती वेळानंतर आपल्या डिसीजवर काय ऍक्च्युली उपयुक्त होईल आणि किती वेळानंतर तो बाहेर जाईल. तर ह्या गोष्टींचा देखील स्टडी केला जातो. आता सांगितल्याप्रमाणे किडनीमधून आपलं जे काही एक्सक्रिशन होतं ते संपूर्ण किडनीमधून जातं. त्यामुळे किडनीवरती मॅक्झिमम जे काही आपण खातो त्याचे ते किडनी मार्गे जात असतात. लिक्विड पदार्थ आहे किडनी मार्गे बाहेर जात असतात. त्यामुळे त्याचा साईड इफेक्ट किडनीवर होऊ शकतो. पण हार्टवर तर मला तरी वाटत नाही. पण हे माझं पर्सनल ओपिनियन आहे. त्यासाठी मेडिकल फील्डच्या लोकांना जास्त नॉलेज असेल किंवा त्यांना विचारू शकतो. तर मी आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट आहे. आम्ही मोस्टली मी जसं सांगितलं की ड्रग डेव्हलपमेंट म्हणजे ड्रग सुरूपासून एंडपर्यंत येण्यासाठी वेगवेगळ्या फील्ड्स आहेत, भरपूर फील्ड्स आहेत ज्यांचा उपयोग करावा लागतो. मायक्रोबायोलॉजिस्ट असतील, बायोलॉजिस्ट असतील,
कॉम्पिटिशनल असतील, तर मी हा ऑर्गॅनिक सिंथेसिस मध्ये माझा जास्त सहभाग आहे. आम्ही हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनवतो. त्यानंतर ते बायोलॉजिकल टेस्टिंगसाठी बायोलॉजीच्या लोकांकडे जातात, ते फार्मसीच्या लोकांकडे जातात. फार्मसीचे लोक तो ड्रग मॉलिक्यूल औषधाच्या फॉर्ममध्ये कसं बनवायचं हे त्याचं हे पूर्ण सगळं फार्मसीचे लोक बघतात. त्यामध्ये काय काय कॉम्बिनेशन करायला पाहिजे. आपण जसं बघितलं की सपोज आपल्याला जर औषधाची ग्लायकोडिनची बॉटल आहे, सपोज ग्लायकोडिन औषधांसाठी खोकल्यासाठी वापरतो आपण. तर ग्लायकोडिन मध्ये जो ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहे, तर तो ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल हा खूप कमी प्रमाणात असतो, पण औषध मात्र हे मोठ्या प्रमाणावर असतं. तर त्यामध्ये जो ऍक्टिव्ह मॉलिक्यूल आहे तो कमी आहे आणि जो बाकीचे पदार्थ असतात, तर ते फार्मसी डिपार्टमेंटचं काम असतं की त्यामध्ये काय काय, त्याला म्हणतात फॉर्म्युलेशन, त्यामध्ये काय काय टाकायचं, प्रोटीन्स कसे टाकायचे, कार्बोहायड्रेट्सचा किंवा जे काही पदार्थ आहेत ते लिक्विड फॉर्ममध्ये बनवायची. ते औषध लिक्विड फॉर्ममध्ये पाहिजे की इंजेक्शन फॉर्ममध्ये पाहिजे की टॅबलेट फॉर्ममध्ये पाहिजे, हे सगळ्या स्टडी फार्मसी आणि बाकीच्या लोकांकडे येतो. धन्यवाद सर. अजून कोणाचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. मला सर नका म्हणू प्लीज. ठीक आहे. प्रथमतः सर या ठिकाणी मी प्रदीप गाडेकर सर. निलेश पायमोडे तुमचे जे बंधू आहेत ते आमचे वर्गमित्र आणि म्हणजे त्यांच्या निमित्तानं तुमच्याशी संवाद साधता आला त्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांचं मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतो. कारण त्यांच्यामुळं तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आम्हाला मिळाला आणि मग तुमच्याशी आम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकलो. बोराडे सरांनी मग तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट साधला आणि त्यानंतर मग एक साधारण 7-8 दिवसाच्या चर्चेनंतर आज आपल्याला हा वेबिनार एवढा चांगल्या पद्धतीने ऐकता आला. तर ह्या रेमडेसिवीर या औषधाच्या बाबतीत डिस्कव्हरी टू डेव्हलपमेंट प्रोसेस तर अगदी यूज होईपर्यंतची जी आपण अतिशय व्यवस्थित आणि विस्तृत माहिती दिली, त्याचबरोबर त्याच्या संदर्भातच अजून आपल्याकडं HIV असेल किंवा ट्युबरक्युलोसिस असेल किंवा मलेरिया याच्यावर देखील संशोधन चालू आहे असं आपण या ठिकाणी सांगितलं. आणि जो फायनान्शियल सपोर्ट आपल्याला मिळाला तो बिल अँड मेल इंडिया गेट्स फाउंडेशन, कदाचित यांच्यासारख्या फाउंडेशन्स आपल्या भारतामध्ये जर उदयास आल्या तर अजूनही आपल्याला त्याच्यामध्ये उत्क्रांती करता येईल असं या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं. कोविड-19च्या बाबतीत बोलायचं झालं तर फार्मा इंडस्ट्रीज त्यांचं काम जोरामध्ये चालू आहेच, परंतु त्याच्यावर जोपर्यंत व्हॅक्सिन किंवा मेडिसिन आपण त्याच्यामधला एक चांगल्या पद्धतीचा फरक स्पष्ट केला की व्हॅक्सिन म्हणजे आजार होण्याच्या आधी जे दिलं जातं की जे शरीराला अपायकारक नसतं त्याला व्हॅक्सिन असं म्हटलं जातं आणि मेडिसिन म्हणजे जे झालेला रोग किंवा आजार बरा करण्यासाठीच असतं असं आपण सांगितलं. त्याचप्रमाणे आपण एक केस स्टडी देखील सांगितला की ही जी काही ड्रग डेव्हलपमेंट प्रोसेस असते ती जर फॉलो केली नाही तर त्याच्यामध्ये काही त्रुटी राहतात आणि त्यामुळं मानवी जीवनावर त्याचा काही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. थॅलिडोमाइड या केस स्टडीच्या अनुषंगाने आपण ते देखील सांगितलं. एक ड्रग रिपर्पोजिंग फॅक्टर जो आहे त्याचं देखील आपण चांगल्या पद्धतीनं आम्हाला समजून सांगितलं. तर हे रेमडेसिवीर म्हणजे एक कोरोना रुग्णांसाठी वरदानच आहे. एका पेपरमध्ये आलेल्या बातमीत तुमचा लोकमतच्या मला वाटते आली होती, तर ते अँटीव्हायरल हे औषध अमेरिकेत पहिल्यांदा जिलेड सायन्सेस या त्याने प्रायोगिक तत्वावर हेपॅटायटिस सी साठी उपचारासाठी आणलं होतं, परंतु त्यावेळी ते प्रभावी ठरलं नाही आणि आता त्याचा वापर केला आणि ते प्रभावी ठरते. तर अशा प्रकारचे अनेक संशोधनात्मक उत्क्रांती तुमच्याकडून होऊ अशी मी या ठिकाणी आशावाद व्यक्त करतो. आपण जुन्नरचे सुपुत्र आहात, पिंपळवंडी येथील जायकवाडी या ठिकाणी राहता. आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे, आमच्या सर्वांनाच त्याचा सार्थ अभिमान आहे. आणि जुन्नर तालुका विज्ञान अध्यापक संघ, गणित अध्यापक संघ, समर्थ शैक्षणिक संकुल या सर्व संस्थांच्या वतीनं पुन्हा एकदा आपल्या मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आपल्या पुढील वाटचालीसाठी या तिन्ही संस्थांच्या वतीनं आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो. हा छोटासा एक संडे स्पेशलचा प्रोग्राम या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो. आपला जो
समर्थ कॅम्पस नावाचा जो चॅनल आहे त्याच्यावर अशाच प्रकारच्या नवनवीन ज्या समाज उपयोगी गोष्टी आहेत त्याबद्दल वेबिनार आयोजित करण्याचं काम आपण करत असतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपल्याला नवनवीन अपडेट्स शैक्षणिक असतील आणि सामाजिक असतील सगळ्याच मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. पुन्हा एकदा मी डॉक्टर दिनेश सर यांचं मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आमचे सर्व संकुलातील जे काही पदाधिकारी आहेत त्याचप्रमाणे टेक्निकल सपोर्ट आहेत, जुन्नर तालुका विज्ञान अध्यापक संघ, गणित अध्यापक संघ या सर्व कार्यकारिणीचं यांच्या वतीनं मी आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि हा छोटासा वेबिनार या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद सर.